But recently, I've actually been getting hit up by a bunch of labels. I'm not sure. You gotta be careful, honestly, out there with those offers. You never know if they're 360 deals, if there's even anything more to it than just that, or, you know, like scams. Like, I had thought I got hit up by Motown Records, and in fact, it was not Motown Records. I don't think it was, because their PRs never really took it as serious as I thought it would be, as far as, like, going on, doing, like, what is it called? Like, as far as we're visually, you know, talking to each other one-on-one on this live, like, there was none of that went down, so I kind of threw some red flags, and I've been hit up by a couple other actual decent record labels, but not what I'm looking for to bite, you know, to take into consideration on that signing as far as that goes. And independently, I've been finding a joy out of it. I don't know when it comes down to signing with a label, major-wise, that I'll be able to receive that kind of, you know, creative ability. Я думал, это you know, so I always wonder, I kind of keep on my toes about really kind of just locking down. Я не знаю, я в любом случае за гладиатора, я не видел противника. Я в любом случае за гладиатора. Когда будет, где посмотреть инфу? Информации пока нету. Когда будет, уже неизвестно однозначно, но я думаю, что в 11 месяце он стартанет. В конце, в середине, точно не в начале. Покажи вторую команду. Фич, привет. Видишь, как я медленно бегаю? Посмотри. Я пока добегу туда, это капец. Давай просто бежать, посмотрим. Тоже интересно, кто там. Have been gifted as much money as worth more problems, you know. So if that to come into reality, I'm gonna be giving it away as fast as I can get it, because, you know, I don't want to have to. You know, like, I know it's just like a part of this journey alone. It's not just been me alone. I've had a lot of people out there help me as well. Shout out my boy David here. He is on his PR shit, going down, being a publicist, doing moves, you know, tapping in with some people in Vegas. So he's also one of the people I have in my crowd, in my team, family-wise. Так, у нас здесь Некер, у нас тут Дестройер, Некромансер. Калифат, что тут происходит? Идет слив, просто идет слив, а на них уже бегут, они на лимитах. Здесь СС, Некер, Дестер сейчас будет просто заметься, не знаю, как просто выруливать эти ситуации, или все нормально, они уравняли ХП Дестройеру, Дестройер решит работать, здесь тоже Дестройер есть, добегает, он добежа, Биш кидает на себя в последний момент Salvation. Просто Salvation покидает, потому что уже в панике был, или они не успели, потому что затыкали, возможно, не знаю, что происходит, это заруба опять. Дестройер падает, их не Дестройер где-то в деле. Где Свен? Я не вижу. Почему-то все исчезли. Рематч. Кричался тут, а уже рематч. Рематч, видимо, ребята не успели и выбежали за арену, там ПВП-зоны нет, понял. Ребята выбегают за ПВП-зону, видимо, вот этого. Ему так свое окно не открыл. А я не знаю, можно ли его атаковать, то есть мешает ли то окно, просто не мешает. Можно таки проверить, у меня просто Джонни без бафа хуй добежит, кто-то добежим уже до to do that for a while, especially for handprints, but now that I've gotten with this collective as well, the Hive, I can see a lot more waves and outlets that we can actually, you know, gain a whole traction of other people joining it and, you know, put them where they're best to be and, you know, start collectively growing as an empire, you know. Хотел сказать, надо давать дисквал, типа, за такое. Нарушение правил, правильно? Yeah. Как бы не жесткое. Фол, можно как бы сказать, фол. Position or role would you want to play, like on the admin side? All right. То есть имело место быть, если, ну, так вот, выходишь из ПВП-зоны, тогда монеточки кидать, допустим, вот здесь, вот где-то, да? Чтобы была возможность у них выйти из ПВП-зоны, да, на еще пару метров, да? И они там могли атаковать жестким нарушением. А потом после уже файта сказать, что фол, ребята, давайте как-то поаккуратнее. Ребята, идет замес, у нас, так понимаю, команда под названием сейчас Такси и Оз во втором матче. And then it goes down to just everybody's not per se seen
it's less, but doing their specific key skills, Уже making the просто минус whole 1. Не hive знаю, это был congregate волшебник. into a Их higher или нет, но его building надо срочно functioning. резать, You да, know, покидывать like we're немного все в literally порядке. one Идет one просто mind, фокус, дикий one, ДПС, you know, like просто по big магу, light что front, происходит с этим you магом, know, как holding он each other живет. back. Посмотрите, Both сколько у него want реально the same дэмэджа thing убили, as он far все as еще that жив. goes to Не знаю, building, может, это sustaining средства all that. повесили So на него, yeah, потому что we're мне не doing a lot. отображается на том клиенте Exciting. анимация, но это And жестко. the machine, Просто yeah, жестко. okay, Уже okay. скелетики, смотрю, That's стоит в dope. Саленсе. Ну, я не That's знаю, тут super волос, мне dope. кажется, That's super посыпался. dope. And that's within the people. So like На the первый взгляд people's как-то definitely так. going to be able С этим to магом, который engage and to see and to Сейчас be a будем part of смотреть. it. Здесь дали So I Нобель hope they скример, кстати, understand that that's the Нобель collective that we себя want, прокидывает and или нет, to непонятно. also save the bees because the bees are important. We Ну, need тут them такс, to 2-0. keep going and doing their natural Такс nature duties, you 2-0. know. And so we'll be Ребята, doing вон Ванхе. and doing a bunch of cool stuff. Like you'll see, I can't give it all up. I can't give you all the juice yet, but Эзе? good stuff. And we know y'all got something brewing in the making. So what would you say is like what do you see the state of Ребят, hip hop водички currently? надо. Like as somebody that's an active participant that's trying to grow with the culture, what do you see? That's a good question. I'm actually happy you asked that because Ребят, ну тут идет просто добивание, поэтому я никаких комментариев просто не даю. Здесь уже все было понятно. Здесь однокалиточная, даже and I mean, as far as one can come from the other, I think they both can be, you know, equally appreciated the same. Я не знаю, это хиллер был, или все-таки атакующий маг, да, то есть сейчас умер вообще первым, впереди всех. I mean, ну такое. Depends. Like, what makes you think that, like, when we're at the very top, are we building off of ego? Возвращаемся к Target Invite. That's real. And either of those, are they, you know, are they just? Are they just for you, or are they just for anybody around you? You gotta be thinking, is it selfish or is it selfless? Which one? And can you even find the fine line between the two? Yeah, that's real. Because I feel like there's a moment for both. So keeping those fundamentals within the team that you have is definitely key to have, like, as far as that perspective, and knowing that, like, just one, it takes two, it takes however many numbers of tango to get the whole crew in that, you know, yeah. You gotta have a system, work with Так, it, ребят, смотрим параллельно сетку. Смотрим Wow. параллельно сетку. Ребят, этот турнир будет в 2 раза, наверное, короче, чем прошлый. И интереснее. Уже, я так понимаю, 4 встречи прошло. 4 встречи прошло. Сейчас идет Target Invite против Society. Like, what is the state of our country? Вот это очень хорошее решение на 2 арены. Распределить это все моментно. And it needs healed, and it's not getting healed the proper way. It's Когда я getting так делаю, healed да? with more hate, Нихуя себе. segregation, separation. Like they're trying to divide certain people within religion and all this, and that can also play a part in politics too. If, in my opinion, correct me if I'm wrong. Within all other opinions, but yeah, definitely, there's a lot of things in Utah that, as far as politics and the church, a lot of people kind of say that they get it mixed up, and so they shouldn't. And things that go along with that, you know, it's, I mean, you know, Utah, church state, Mormons, they say. And yeah, there's no for that. yeah, it is. It literally is. So, I mean, I'm not per se like against any of what they have to teach, but like, there's a lot of things that I learned up growing in that area of knowing that, like, it took me a lot of like self-recognition and realization to know that, like, it's not just what that book says, it's what I feel, not, you know, so don't fall victim to being put into a box and then you're blue or you're red or you're liberal. Don't fall victim to by having a friend group, you know, peer pressure to be feeling cool to be in that group. Like, just feel whatever you feel, and that should just be within the group you have. They'll leave them out. They'll come in and out. You know, like the ones that stay are the ones that really truly understand. And I mean, not even really gonna stay, but you know what I mean. Oh yeah, most definitely. Like, when it comes down to your fan base, do you feel like your fan base, they
have they like знаете, just с таким now started to настроением я get that out of you, честно, or do Эль you feel like Мурдаб your Камели fan уже base, the покатал. ones that truly are your fans, they understand that about you? Я бы уже I на think Эль they Море, do который на understand Камель that part перешел. about me, and they're trying Щипать. to get it out of me more, I guess you would say, because it's just down to that point of where I've been really kind of Спайк, just спасибо большое за фоллоу, easing спасибо a большое за sense of, поддержку. you Ребят, know, файтик wanting to начался. put out Файтик something начался. Сейчас very будем наблюдать close to здесь. me and Что такое интересное super raw, противостояние у нас super, you идет. know, point where I Я would be буду vulnerably командовать. exposed Это to здесь был that kind of театр или pain нет? I Я что-то не felt, понял. that kind of Не знаю, здесь experience, есть арчер. whatever that anyone Здесь could relate to, арчер. and then have it just, Уже как you know. минимум не стандартный. So I've been kind of like, И как минимум you know, интереснее. I Тут был already let one song go, они, я так понял, and I вышли deleted из it On этого. SoundCloud after a while because I figured, you know, it wasn't За meant зону. to Ребят, be, начинается but замес, it начинается wasn't опрокидывать recorded дебаф to a studio. I овером. just recorded it on my phone, and it Замечаем, was что still a движуха good сильно recording очень take, выкидывается, but I потому что deleted it, проседает, and как to обычно. this day, like that was one Идет of my разрез овера, best потому что овера songs положили, captivating Дестер that kind of работает, feeling, убивает другого and Свена. during that time, Свен на Свена, the ребята, что у emotion, нас feeling, происходит? and all Раз, that два, kind of три, ways опять these просто words падает. kind Был of, ли you know, Ноблес? Я не articulate заметил, на things самом and деле. how we Возможно, не feel and ресуют, потому что the way не we было go about Ноблеса. certain Это большая circumstances. ошибка, на самом деле. А там Свен просто работает по оверлорду, пошел. А от этого Свена хрен сбежишь. Нет, бегает нормально, значит, был Ноблес, все в порядке. Ноблеса прокидывают грамотно, это очень важно, кстати, момент, потому что вчера, допустим, шел рез, и в мертвого персонажа кидали Ноблес. How much it Это is важно. important to love Этот yourself момент мы throughout акцентируем. losing these things that you never thought you could Дестер have, which was, просто you know, Свен love, бегает реально как unconditional, Готти. whether unconditional or not, you know, just somebody there. Под кучей And so, замедлений, кстати, проходит once дизейбл that на Свена, is Свен gone, просто and встанет. you took it for granted, if not, you know, whether or Ну, я не not, знаю, whether that be здесь, the case, я так понимаю, you're still Target left White, у at них, home wondering, я like, смотрю, как-то все you know, пободрее is идет, it хотя just gonna be me все еще now? стоит, Can I be допустим, okay with как я it понимаю, just being Блейденсер me? настреливает и так And from далее. here Вот еще forward, can I love me сражается здесь просто now, как лев, это dealing with дестройер, он these бегает, certain пытается things that I выбить never это thought would преимущество. come into Здесь play? идет масс-рез. So, yeah, Масс-рез game канает. of Слушайте, chess, но мне кажется, and the Target White boards сейчас move эту победку все-таки заберут unpredictably, себе. where you just can't hold it in your chest. You gotta get it off. And У as an них artist, that's просто super не important. живет So, этот дестройер. Где он I делся? do that in the only way. Где I feel делся? like Что I've это было? gotten this far, Просто an что, город пожал? ability Нет, он встал. to have a gift Блин, а как он так to встал? let it Он out же and исчез. express myself and not be so in my head. And sometimes I do. I don't get it out on paper all the time or put it type, you know, be doing my Арчеров. А не lyrical вариант writing. I может don't Жуку было просто sometimes нажать do it all the снайп time. где-то на вот таком And тут где-то на I can расстоянии, tell it просто kind of начать builds up нарезать. in my mind, and I need to let it out. Вообще So не I've been варит, doing как that бы ему in a вообще не healthy вкусит. way, in a fashion that kind of helps Поработать над me саппортом, deal вот with серьезно. anything that's like throwing me off mental stability, anything like that. Ну, kind of вот теперь stuff. не вариант, I always конечно, try to просто make sure Путин. Он, смотри, I'm он тупо battling, выключает его, ready, да походу equally шальной equipped when критуля it comes down полетела, to потому my что emotions. перед этим чувачок уже лимиты, наверное, газ That's most нажимал. definitely true. I didn't ask you some questions from all around the board. This Блин, тут уже podcast would be разрез, и coming кто to a close резается? soon, Сейчас but I have красики two пытаются more разрезать questions to своих. ask Да, you. ну красики Okay. выигрывают. Two more questions. Target Invite просто забирает первую The победу. one of the last questions is what is if you had to give you yourself Это or your красота. or your journey like a Прикольно title? было. What Только would не that знаю, я бы на title арчере be? I don't know if I все-таки asked you рискнул this бы, before. когда Свен бьется против But, Свена, да, you had to и describe так далее, yourself тут like что-то in- происходит движуха, ты and далеко где-то нажать three снайпер, words or поработать less. по ним. What would it be? Они все равно вот тут вот дерутся, и снайпер, Three я words думаю, or если less. тут снайп нажать, то Okay. любое Three расстояние, words or смотрит, less. где они лежат, I достаточно. got one in my head, but Может, I hear you ошибаюсь. talk a lot about like healing. Они же все And me 80-е, personally, somebody правильно? that's like, you know, support Правильно, you, по-любому. fan of what you хорошо do. определяется. I feel like Но если на тебя бегут, it's то like ага, healing. было. Right. A healer in oneself, healer in life, Так, ребята, but ранее also арена. just a healer in culture. Like you want to see the culture, you want to see people like heal, deal with Hands the dramas. Mida. Huh? Hands of Mida. Okay, that might have touched. Okay. So elaborate. So why did you choose that as the title of your journey? It's like a element that we have in this world that is very sought for, very valuable, and there's so many other elements just as valuable too if you really think about it. But that one, you know, for example, has a very key element and role in where we're going to be headed. And so, like, if I can implement what my hands do as far as leaving my mark on the world, it does create art, it does things, and I'm glad to have this arm back and be able to create with these instrumentally and, you know, figuratively
and all these other ways of style I want to be able to bring and heal and just bring gold value Так, ребят, файт substance начинается, я that так could понимаю, be сейчас. taken in the best way possible for anybody else Это новые that команды, has даже не these знаю, kind какие of у них пики, я не посмотрел questions, заранее, or это вчера, if по всей видимости, anything, gone здесь. through these kinds of Это танк. similar like experiences. Слушайте, And мужички, yeah, тут so танчик бегает. leaving that golden handprint, you know, Зачем touching они somebody's Кумин soul, touching somebody, doing something, Это же leaving a Кумин mark был. on anything is truly just Ну, a не то, что не gift зал to одеваться have. Кумина, So это it's like a просто humbling приятие, experience to know. Hands of Mida is not necessarily the gold aspect, but Ну, it's то just по купол how you're leaving a mark подъехал. and what beauty you're leaving Чуваки after you просто touching стоят it. в стане, Биша пытается Yeah. работать, потому That's что под dope. 40 просто I like how you летает put тонна that out. ДПС. А кого? My Кого last фокусят? question Минус of the 1 night арчер. is if Здесь уже в дузе чувачок стал, и hold on, непонятно, it это just- I саппортчик, just had который it. был, по всей видимости, да, это второй это Биша Feel it up. Be like that. yeah, like Китайцы начинают рассыпаться потихонечку, да? I got to listen to what you were saying, like how you explain, like it ain't about just touch and go, it's about the beauty of your fingerprint leave behind. So if you had to Не, talk to китайцы на your самом деле younger хорошо self, держатся. you have to go back 15 Идет years in life, масрез or- или не масрез, это or был 15, 20 да, years. это был не масрез, это просто порезали You have to go игроков, back to почему-то a Пауль 10-year-old you, не 10, встает. 12-year-old you, where Хотя you на was него at in был life. нажат рез, еще раз What его резают, would возможно, you отменил tell случайный рез. yourself? Ooh, good one. I'd say Ребят, ну тут почилово, короче. don't do it for Кто-то her. стоит в стане, Do кто-то it за for yourself. Go дебафом. harder. Okay. Всех монобернят, Okay, просто монобернят And жестко. why would you say? Let's just say that I had a person I was trying to Подлажик when I was young, замесе, very подлажик young, замесе. crush you would say, and I definitely was trying to get her attention, and I mean it wasn't that hard, but it definitely Ребят, ну wasn't здесь as так easy хорошо either. танчик работал. But getting into танк that был? point of life when I was that young, when I know I had the ability and skill then, Часов being in 40 music бегает. and what I did, I kind of wanted to do something else that took away Пал, from my походу. ability of creating Ребята, then, походу пал. and wanted to perform doing something completely not Ребят, what очень was длительный me, замес, очень just to длительный kind of замес, get то to know her a китайцы little bit начинают more. просто And рассыпаться, when резать, по doing всей that, I видимости, feel like некому. I was Резать almost просто, по being всей видимости, naive некому, и малосам to начинают просто knowing that like сыпаться. there's different kinds of people that I didn't know that are always going to be placed in front of you, and whether they're Походу, going Лалалей to be there будут for you выигрывать первый to, раунд, ребят. you know, resonate with or to learn from, whether it be a bad lesson or a good lesson. Если не Биша, по всей видимости, сейчас его быстро зафокусят, ничего не получится. One in particular was a Ну, lesson for тут me to уже find такие out бои that последней like, надежды на мужика, как говорится уже. I definitely was focusing. I mean, I don't know. There was a point where I was selfish when I was young, but like I wasn't as selfless in the medium line of doing what helped me understand myself better. When Ребят, Лалалей, I was значит, trying to understand them занимает more than выигрывать myself. первую When, драку. you know, Первый раунд. I had so much questions growing up. You know, not having a dad growing up was definitely leaving a lot of questions as a Танк kid, помешал being a встать, boy это growing up, круто. learning about manhood or anything like that. But I mean, just Я просто сначала definitely having a был little уверен, что это more танк, faith in потом what я I не was понял, doing потому что он and переключился на not ножик, having я to думал, look что наебал. forward or look for Потом смотрю, anything. You know, I was always looking for something to fill in that hole, that missing piece. Пока So, на дистанции нанести какой-то ДПС. А yeah, потом good idea. чисто Hell yeah. танчик бегает. Это походу. Man, we didn't got deep on this one, man. We didn't got deep. I feel like it was also therapeutic in a way. Yeah, like hip hop's gonna go a better Было бы direction круто if I can посмотреть вот эту put тему in с any piece and projects иконами towards на it. Rap, хай-файве и так all далее. these genres I'm going to touch into if possible. You know, I'm not going to shy away from anything. I love getting into just the whole creative process. And any instrument I get to learn or have to work with, it's just an experience to be able to apply the voice with, even better. So you'll hear a lot of different styles coming from me in this project. Can you hear me? And I hope you guys really like it. It's something really neat. And I enjoyed actually doing a lot of it. So there's something to learn from as well. Yeah, that's most definitely dope. Most definitely dope. Well, oh yeah, what was the date that you told us? You said November 7th? November 11th is Oh, the 11th. date November 11th. to be released. Oh yeah, Мужчины, тут November кто-то не 11th. ready. Everybody keep your Кто-то ears не and ready, your eyes поэтому... open to it. Просто Man, недавно we had a команда hell of a заканчивала. conversation. Райт Арена Hell of a стоп-матч. conversation.
So before we close Внимательно out, будут ребята, походу, tell them where they can go find you at, where the music at, where the videos at. Мы просто постоянно тэпались, а тут уже 60 you can find me, секундный obviously, отчет we шел have the назад. Instagram here, but I've been kind of conforming a little bit more of a better professional social media presence. And I've also just signed with an agency as well. We on tour, shout out y'all. You'll find me on Bigo. If you want to catch me on my lives, I'll be doing like regular lives like this with others as well, like minor musicians, etc. With a wonderful community. So Bigo, my username is capital Y, lowercase s, capital O, lowercase n, capital T. That's where you'll find me on Bigo for live interaction, engagements, fan exclusives. Find that there. That's the most important, where you'll get you get all the sweet juices and nectar right there. Так, target But Facebook, as far as the music, YouTube, you got me on White Sante Music. That's where for the bag music video was also. And we also have YouTube, Spotify will be through United Masters. I got United Masters distributing that. I'm thinking I'm gonna try to get United Masters to distribute the whole project. But we'll see. They are making drop dates right now. So it's like, come on, man. Like, I don't care if Eminem's dropping on the same day. Like, let me drop too. Hey, we all try to eat. Well, I wish you a lot of peace and prosperity along your journey. Yeah, man. You likewise. Truly. Looking forward to us doing this again. In person. Hell yeah, let's do it. Yeah, most definitely. Let's go. All right, man. This was your boy Baz. That was Too Long Day with Insta Family. Yeah, we had one time link. Go tap that up too. Oh yeah, and the link. We're gonna be posting that link in the description too. That bad. Ой, не знаю, ребят, какие-то заминочки. Какие-то заминочки, какие-то паузы, ребят, лeft 60 секунд до начала матча. Как мы сказали о заминочках, уже матч начался, 60 секунд. Ребята сейчас бафаются уже, прокидывают для себя сонги по разные стороны. Хотя я не вижу, чтобы это было. А, наверное, ждут 40-й или 30-й секунды, скорее всего, 30-й секунды будут ждать. Я хотел бы посмотреть на стак с Гладом. Не буду обманывать, что-то не понял. Посмотрим. Go one time. I done heard a lot of conversations. A lot of people say that it's different when men cheat versus when women cheat. I want to know what's your opinion. If a dude get forgiven for cheating multiple times, should he forgive his girl for cheating one time? Man, leave a comment, leave your opinion. Don't forget to like, share, and subscribe, and go check out Insta Family Podcast. Yeah, so going back to what you were saying, like you was talking about, like that shit get demoralizing. That shit, you feel defeated. You feel me? You put in all this work, you invest, you get the product, you go outside, you stand on the forefront, you stand 10 toes down, you in the streets with it, and then they come fuck your shit up legally. You feel me? The police, for example. We talking about barriers. So when we get into talking about barriers, then going back into what we talking about, Nip, his brother Black Sam, saying. Like, we're talking about just the voice of the culture, like the everyday people, the everyday struggle, and why that shit is the most important, because going back into our voices is what empowers people. And we feel inspired by it when we inspire the people. So even when I was hearing Black Sam's story, it correlates to exactly what you were talking about. Get out of jail. You feel me? He had a shot already. Так, мужчины на месте. He ended up Замес в полном разгаре, что вам сказать? Замес в полном разгаре, и Target Invite просто уверенно пытаются его забрать. Просто уверенно. Даже Смородина, которая в сайленсе не помогает. Ребята без команды Сосай делать ветер. Пытается разрезываться, пытается уравнивать ХП, резаться. Не, смотрите, что-то тут уже переворот, потому что надо резнуть Сиху как-то попробовать, подойти. Вот, походу, человек подходит на рез, но получает просто тонну дэмэджа, еще и под Свена подошел. Ну это жестко. Свен тупо тычечку дает, мне аж стрёмно становится. Тут идет масс-рез от Target Invite, ребят, сейчас будем смотреть, что будет происходить. Опять просто падает. Падает волшебник из Target Invite, надо быстренько его как-то подрезнуть. Быстренько подрезнуть. Пытается Дестов добежать и поработать над Бишом. Что мешает ему, я не понимаю. Он просто подбегал и ничего не делал. Видимо, какой-то парлак был у чувака или что.
Нет, ребята, вы все-таки не прав. Target Invite, скорее всего, проигрывает вторую встречу, не вторую встречу, второй раунд. Здесь вот ребята из SSI навязали хорошую борьбу, получается как-то так. Тяжело за всем уследить, блин, анимация Некра просто великолепна. Серьезно, вот эта анимация косточки. Походу, смородина все-таки зарешала в этом раунде, гайс. Красиво, красиво. Мы красивые. Where he got known beast at. So he's taking ultimate risk. Police know the ultimate risk. So when he gets shut down that first time, most of us, man, we don't, you feel me? Like that first time, oh, that's all I need. You just reassure me on what I feel like I'm already doing. The world don't want me doing this shit. Fuck it, we back out here again. Ну это пишешь, это мой. Блин, ну я не помню, когда я Square Dance слушал именно. Так, мужички, сейчас будет сетап с танком. У них было все красиво. Знаете, что мне на хай-файле нравится? Что, если я не ошибаюсь, есть такая тема, не помню, это либо при заточке скиллов было. Короче, ты в УД, я не помню, Vengeance, можешь ли ты Vengeance это делать, но в УД можешь двигаться, это очень медленно. Это, наверное, при заточке скиллов была такая тема. Ребята, если что, почему такие рассуждения по поводу игры 20-летней давности? Я играл на C4, я играл на C3, и я играл на PvP-шках интерлюдах. То есть, интерлюд мои самые нелюбимые хроники, C5 мне очень сильно понравились, и C4 One Love, C4, C5 One Love вообще. И на чистом играл Камеле, не знаю, в районе недели, и это было очень давно, поэтому я еще на Камеле поиграл. Motivated him instead of motivating him like, all right, you just gave me the key to the game because I'm a hustler. I know how to get money. Yeah. It take money. Well, like I'm not gonna get money, but then that's another barrier too. So we talking about starting legal. You know how to get money, the legal route. If I'm gonna take that risk, I ain't telling nobody to take that risk and all shit. But his ultimate goal though was to get out. Yeah, but here's the thing though. So when you Ребята, елочки дают, я так понимаю, быстрее КД? Ребята, да? Я под елочками не знаю, их продавал постоянно. Я думал, они только реген увеличивают, как бы, или что-то такое. Правда, тут всегда выгоднее эту елку продать. А, хуй там, никогда елки не продавал, слушайте. Я с этих, я с елок себе шапки делал на всех саппортах. Вот что за херня была, почему елки не стоят. На всех саппортах себе шапки делал. Так, ребят, начинается раунд, начинается разбаф, 45 секунда, возможно, немножко рано прокрутили дэнсики. Им виднее, они уже тренировали. Опа, и сайт. Танк отходит получать бой сон. Сон возвращается. But like inspire somebody like me, you feel me? So that's the power of the everyday person telling the stories where they go through everyday struggles. They just don't get shut down. You might have to start out in the dirt. Прям все красиво. Там идут последние дэнсы, ребят. Я так понимаю, дэнсы сейчас в сонге, да, на всю пати уже вообще идут. Прочее, выполнят тоже бафчик, ребята, скидывают себя, потому что надо все смотреть, как сидят. Ну и файт начинается, ребят. Дай мой таргет против Wild Magic. Первый раунд. Ну, тут так написано было первый раунд. По-моему, это второй. Не уверен, но, по-моему, это второй раунд. Так, что у нас здесь будет происходить? Сетапчики, я согласен, на себя накидываю, что происходит дальше, и какой сетап у ребят. Здесь Арчера, Дестер.
Диссерчера и дестройеры, насколько я понимаю, что все-таки кто все-таки. Я буду за синих, не знаю. Вот где танк, там и я, серьезно. Тут танк пытается покинуть станк, не получается. Заставить именно Биша. Просто не станется, смотрите, просто не станется. Руты прокинуть тоже не получилось. Застанили волшебника, надо волшебника поработать. Или просто поддержать его в стане, пока они просто, да, он просто держит в стане их, смотрите, чел просто в стане простоял, Ешка не мог ни заливать, ни хилить, ничего делать. Просто у них дизейплит, ты ничего с этим поделать не можешь, их не трогают, и ты просто перебиваешь другого противника. Охуенно. Танчик просто возвращается. У нас Бишоп тоже стоит в стане. Ну, а тут синие. Тут Даймай Таргет просто врубит ситуацию. Сейчас просто Свен просто не побегает и все к нему. Ну, Свен на опыте, смотрю, с ним становится мало, либо они просто распределились так хорошо. Свен нарезают, надо ему сразу Ноблес повесить. Ноблес не вешают, не повешали Свену Ноблес. Надо срочно оверресать. Срочно оверресать аккуратненько, да, все хорошо. Проконтролить дестройера. On this journey, have you ever dealt with like self-sabotage? Where like maybe the doubt or just I don't know, your own self got in your way? Yeah, I feel like Даймай Таргет, давайте. Красиво, Даймай Таргет начинает хорошо себя чувствовать в этом замесе, ребят. Насколько вот делают под процессом, потому что много героев, которые красных падает, ползочек стреляет, героев, они разрезываются, опять падает, я не помню, был ли на нем Ноблес, ключевой, одно из ключевых, кстати, потерь. Yeah. You know what I'm saying? And, you know, growing up, and niggas is trying to rob you, you know. Niggas is trying to set you up. It's so many times I shop. And niggas trying to set me up at the barbershop. But, you know, even a few times I got caught. Танчик красиво бегает. Возможно, где-то и рутики проходят, просто мы не видим за счет этого, за счет этой аренки. Тут уже отчаянные такие попытки, опять же, саппортов, бордов, да, подраться. Даймай Таргет выигрывает. А в смысле райт арена? Стоп, что стоп? Почему? Build Magic Disqual. Использование ЦП-бан. А я не заметил нигде. Ну не помогли им ЦП-бан. I know exactly. He did like they look like Mickey and Minnie Mouse with the X's on the eyes. I think. Yeah. Yeah. So one of my apprentices, man, he put me hip to him back in like 2000 and like 16. Арчер использовал ЦП-банки. Дисквал, ребят. Дисквал командостанком под названием у нас Даймай Таргет проходит дальше. Это красиво, круто. Четко, сильно модно, молодец. Не, вот это было хорошо наблюдать за этим. Я не понял, почему Даймай Таргет один. Почему администратор пишет Даймай Таргет выиграл первый раунд 1-0, если он написал дисквал? Я не понимаю. Ты написал дисквал. Дисквал это вылет с турнира, правильно? А теперь он пишет, Даймай Таргет выиграет первый. Даймай Таргет выигрывает встречу, а те выбывает. Нет? Правильно? Ребята, у меня 1 минуточка АФК, я возвращаюсь к вам. You know, people do things for passion, but if I could sell a painting for $20 million, set for the rest of my life. Like, why not? I can just keep flipping these bitches. Yeah, I'm not gonna worry about being judged about that. Man, come on, man. I don't gotta worry about nothing. Like, and what really inspired me, man, this is one artist, man. This nigga,
he sold a painting. He got a canvas that big, and he just painted that bitch all white. Oh. He sold it for $20 million. He bought a canvas and just painted that bitch white, and sold that bitch for $20 million. And I seen it, you know, it was on the blog I was paying attention to. And yeah, man, I was like, yo, if somebody can do that shit, man, I can show you that shit. Do you so how did you feel when Jay-Z opened people's eyes, or opened the culture eyes that art is one of the biggest investments of the wealthy? Oh shit, Jay-Z's opened up a new lane for us. Like, this is one patent I put out. I purposely put this patent out there in LA. I told this dude I want $1 million for it. Because I was listening to Jay-Z, what was it? It was the story of OJ. Yeah. And he's like, I bought a paint for $1 million. 2 years later, that bitch for $2 million. Man. You know, man, I can't wait to get this shit to my children. It's just, in my head, I was like, all right, man, if a nigga can talk about selling drugs,